Residue theorem ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. റെസിഡ്യൂസ് എങ്ങനെ evaluate ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. So residue theorem is a powerful tool to integrate complex functions. So this theorem says that suppose C is a simple closed curve taken in anti-clockwise direction, and f of z is a function which has finite number of singular points, finite number of isolated singular points within C. So C is a simple closed curve and the function f of z has a finite number of singular points within C, say a1, a2, etc. an. Then the theorem says that the closed integral over C f of z dz, this will be equal to 2 pi I into sum of residues of f of z at singular points within C. So from the figure, this result says that this is equal to 2 pi I into, we have taken n singular points, so sigma I is equal to 1 to n residue of f of z at ai. So find the residue at a1, residue at a2, etc., residue at an, add all of them, multiply by 2 pi I, you will get the integral of the function. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറം, കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗുണം, ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറം അല്ല, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പവറായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാനും ഒന്നും നിൽക്കണ്ട. സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ്, ജസ്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ദ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ്, find the residue at the singular points, you will get the integral of the function. Okay, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. Suppose you take integral over C z minus 23 divided by z square minus 4z minus 5. For C is a circle, mode z minus 2 minus I is equal to 3.2 in anti-clockwise direction. So the function we are taking is z minus 23 divided by z square minus 4z minus 5, where C is the circle, mode z minus 2 minus I equal to 3.5. And the circle is taken in anti-clockwise direction. So we are going to evaluate this integral along this circle. So I think this is the same function, z minus 2 minus I. Now if you take this circle, it's a circle with center 2, 1, right? So a circle with center 2, 1 and radius 3.2. Okay, radius 3.2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ z minus 23 divided by z square minus 4z minus 5 can be written as z minus 23 divided by, factorizing the denominator, we get z minus 5 into z plus 1. Right? So what are the singular points? What are the singular points? 5 and minus 1. 5 and minus 1. So z is equal to 5 and ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാ? ഓർഡർ
the other singular point is z is equal to -1, again of order 1. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കിടക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. പുറത്തുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ബോധറേഷനും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ദ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ലൈസ് വിത്തിൻ സി. സോ ഇത് കാണാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ സെഡിന് 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡ് 5 മൈനസ് 2 മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. right, which is equal to mod കർവ് വരച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പറയണത് മാത്രം. സോ മോഡ്ലെസ് വാല്യൂ ഓഫ് 5 minus 2 is 3 minus I. Its absolute value is root of these 3 square plus 1, which is equal to root 10. And what is root 10? Root 10 the value? Is it more than 3.2? 3.3 something. 3.3 something. So you can say that this is more than 3.2. Right? If it is equal to 3.2, it will lie on the boundary. If it is more than 3.2, it is an exterior point. Right? So we can say that z is equal to 5 is outside C. Okay, now we take the next singular point, z is equal to -1. So giving z the value -1 means C -1 minus 3 minus I, which is equal to, -2 minus I, which is equal to modulus value of -3 minus I, which is equal to again root 10. Right? And it is more than 3.2, so that also lies outside C. So z equal to 1 and z equal to -1 also lies outside C. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് സി. 3.2 കൂടുതലല്ല, 3.1718 ആണ്. 3. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് നോക്കാം. So we have 3.16 ആണ്. 3.16 ആണ്. 3.2 അല്ല. 3.16 ആണ്. 3.16 ആവുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി. 3.2 ആണെന്ന് വെച്ച്, അല്ല 3.3, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3.3 ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പുറത്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? രണ്ട് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സും കർവിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് 0 വരും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3.17 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 3.2. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 3.2 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ പോയിന്റ് കർവിൻ്റെ ഉള്ളിലാവും. സോ we can say z is equal to 5 is inside C, and z is equal to -1 also lie inside C. അപ്പോൾ ഈ കർവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ റെസിഡ്യൂ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. So we proceed to find the residue of f of z at 5. So order 1 ആയതുകൊണ്ട് റെസിഡ്യൂ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? ലിമിറ്റ് z tends to 5 നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റിൻ്റെ ഓർഡർ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ what is the formula to find the residue? Limit z tends to 5. സിമ്പിൾ പോളിലെ റെസിഡ്യൂ കാണാൻ Two pi I z minus 5 f of 5. 2 pi I ഒന്നുമില്ല, z minus 5 into
f of z. So we get this is equal to limit z tends to 5, z minus 5 into f of z is z minus 23 divided by z minus 5 into z plus 1. So you can cancel this. ഒറ്റ ഒരു ഫോർമുലയെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള കേട്ടോ. ഒന്ന് റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ടുള്ള ഈ ഫോർമുല, രണ്ടാമത് റെസിഡ്യൂ തിയറം. റെസിഡ്യൂ തിയറം ഫോർമുല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, മറ്റേത് മാത്രമേ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ. So we get 5 minus 23 divided by 6, which is equal to 5 minus 23 is minus 18 by 6 equal to minus 3. Now as z is equal to minus 1 also lies inside the contour, we find the residue at minus 1 also. And this is also a simple pole, so we can find the residue as limit z tends to minus 1 z plus 1 into f of z. So this is limit z tends to minus 1 z plus 1 into f of z is z minus 23 divided by z minus 5 into z plus 1. So we can cancel this, and giving z the value minus 1, we get minus 24 divided by minus 6, which is equal to 4. So after finding the residue at each singular point that lies within C, you can write the integral. Therefore, integral over C z minus 23 divided by z square minus 4z minus 5 equal to 2 pi I into sum of residues. Okay, so which is equal to 2 pi I into residue at z is equal to 5 is minus 3, residue at z is equal to minus 1 is 4. So we get this is equal to 2 pi. Okay, so just find the residues at singular points that lies inside the contour, add them, multiply by 2 pi I, you will get the value of that integral. Now let us do another question. So like this, evaluate integral over c 1 by z square plus 1 the whole cube dz, where c is the first case mod z minus I equal to 3, in second case mod z minus I is equal to 1. So we are going to find integral over c dz divided by z square plus 1 the whole square, and the first case c is mod z minus I equal to 1, second case mod z minus I equal to 3. So first we locate the singular points, we consider the function f of z, z square plus 1 the whole square. We can write this as z minus I into z plus I the whole square, or z minus I the square, z plus I the square. So we take the singular points are, what are the singular points? I minus I. Singular points are I and minus I, and then order of the singular point is 3. So എവിടുന്ന 3 കിട്ടിയ? z square plus 1 whole cube ആയിരുന്നോ ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് തന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ്. Whole cube ആണ് വേണം. Okay, so it is 3.
ഞാൻ എഴുതിയതാണ് തെറ്റിയത്. ഇവിടെ ഹോൾ ക്യൂബാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് ഈച്ച് ഇസ് എ whole of order 3. Z is equal to plus or minus I of order 3. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കണം. നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ z minus I equal to 1 ആണ്. So z minus I equal to 1 we take the first point z is equal to I. ഇപ്പോൾ z-ന് I കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് I minus 1, modulus value of I minus I, which is equal to 0. And we know the 0 is less than 1. So we can say z is equal to I is inside C. ഇനി z equal to minus I കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് minus I minus I, which is equal to minus 2I. Its modulus value is 2, which is more than 1. Right? So z is equal to minus I is outside C. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, I ഉണ്ട് മൈനസ് I ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ I മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റിനെ ഇനി നോക്കണേ ഇല്ല. The singular point z is equal to minus I, which lies outside C. We just find the residue at z is equal to I. Okay. So we proceed to find residue of f of z at I, which is equal to, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓർക്കുക, 1 by n minus 1 factorial d raised to n limit z tends to a d raised to n minus 1 by dz raised to n minus 1 of z minus a whole raised to n into f of z, where m is the order of the pole. അപ്പോൾ ഇവിടെ order 3 ആണ്. So we get 1 by 2 factorial limit z tends to I, then d square by dz square of z minus I the whole cube into f of z is 1 by z minus I the whole cube into z plus I the whole cube. So z minus I whole cube cancels, and we are going to differentiate 1 by z plus I whole cube twice with respect to z. So differentiate that, we get this is equal to 1 by 2 into limit z tends to I. First derivative എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് minus 3 by z plus I the whole raised to 4 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. 1 by z plus I whole cube ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. So minus 3 by z plus I whole cube. Now differentiate this one more time, and we get limit z tends to I minus 3 into minus 4 by z plus I the whole raised to 5. Now apply the limit, we get this is 12 by 2I the whole raised to 5. So 1 by 2, 12 divided by 2 raised to 5 is 32. I raised to 4 is 1, one more I, so we get 32. Now you can cancel terms. 2നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 2നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 കിട്ടും, ആൻഡ് വീണ്ടും ഒരു 2നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get 3 by 69. അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ് ആ കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുള്ളൂ. ആ സിംഗുലർ പോയിന്റിലെ റെസിഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 3 by 16. So now you can write the integral over C dz divided by z plus 1 z square plus 1 the whole cube equal to 2 pi I into ഒറ്റൊരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ പോയിന്റ് കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടുത്തെ റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട്. So we get 3 by 16I. So you may cancel this I and 2, right? 2നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. What we get is 3 pi by 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് കാണാം. സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന കർവിൽ എടുക്കണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സർക്കിൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ബൗണ്ടറി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ റേഡിയസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലായിരിക്കും, കൂടുതലാണെങ്കിൽ പുറത്തായിരിക്കും. സോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിലെ റെസിഡ്യൂ കാണുക. റെസിഡ്യൂ കണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റെസിഡ്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2πi വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഫംഗ്ഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. mod z മൈനസ് i ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം z is equal to i കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആണ് വരുന്നത്, which is less than 3. z is equal to minus i കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് z equal to minus i കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 ആണ് വരുന്നത്, which is also less than 3. So when we come to the second case, both the singular points lies inside C. ശരിയല്ലേ? z is equal to i യും z equal to minus i യും രണ്ടും കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിലെയും റെസിഡ്യൂ കാണണം. ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, that is 3/16i. So we need to get the singular point at z is equal to minus i also. Okay? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ z equal to i and z is equal to minus i lie inside C. So we are going to find residue of f of z at minus i also. So as we have done in the case of z is equal to I, this is 1/2 factorial, limit z tends to minus i, d square by dz square of z plus I the whole cube into f of z. So we get 1/2 limit z tends to minus i, d square by dz square of z plus I the whole cube into 1/z minus I the whole cube into z plus I the whole cube. So in this case this term cancels, and find the derivative. We get 1/2 limit z tends to minus I minus 3/z minus I the whole raised to 4 as the first order derivative. Then differentiating this again, we get 1/2 into limit z tends to minus I minus 3 into minus 4 divided by z minus I, so minus 2i, sorry, z minus I the whole raised to, applying the limit we get 1/2 into 12 divided by minus 2i the whole raised to 5. So 1/2 into 12 divided by minus 2 raised to 5 is minus 32, minus I raised to 4 is 1 into minus I. Okay. So we get this as 1/2, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, 2/16 into ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐക്ക് പകരം മൈനസ് ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും. ഇഫ് യു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് the residue at I, to get the residue at minus I, just change this I into minus I. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. 3/-16. Okay. Now find the sum of residues. We get integral over C dz divided by z square plus 1 the whole cube dz equal to 2πi into sum of residues at singular points within C. So we get 2πi into 3/16i plus
3 by minus 69. So we get the integral as 0. അത് അനലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് 0 ആവുന്നില്ല. ആ റെസിഡ്യൂസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് 0 കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കോണ്ടൂർ എടുക്കുക, കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം റെസിഡ്യൂ കാണാം. റെസിഡ്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് the required integral. Okay, hope it is clear to you. സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകില്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. എപ്പോഴും 0 വരില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഐയും മൈനസ് ഐയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 0 വരില്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ 2 മൈനസ് ഐ ആണ് നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ കിട്ടിയതെന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റേത്തെ റെസിഡ്യൂ കിട്ടാൻ 2 പ്ലസ് ഐ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഐയുടെ പാർട്ട് മാത്രമേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ, റിയൽ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും 0 ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഇവിടെ അതിൽ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് മാത്രമുള്ളത് വന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 0 ആയത്. So you try to do this question. Try to do the 12th question. Integral over c z cos z divided by z minus pi by 2 the whole cube dz, where c is mod z minus 1 equal to 1. 12th question. Integral over c z cos z divided by z minus pi by 2 the whole cube dz, where c is mod z minus 1 equal to വേഗം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയാം. എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് എഴുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒറ്റൊരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. സിംഗുലർ പോയിന്റ് z equal to pi by 2. ഓർഡർ എത്രയാണ്? 3 അല്ല, കാരണം z equal to pi by 2 ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? cos pi by 2 എന്താ? സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഓർഡർ 2 ആണ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും മുകളിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക. സോ ഈ ഓർഡർ കുറച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3, നിങ്ങളിപ്പോൾ 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓർഡർ കുറഞ്ഞിരുന്നാലത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട്. വേഗം റെസിഡ്യൂ കാണാം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഉള്ളിലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. മോഡ് pi by 2 minus 1 ഇത് ഉള്ളിലാണ്. Right, which is less than 1. Therefore z equal to pi by 2 is inside C.
So residue at z equal to pi by 2. So limit z tends to pi by 2. Order 2 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് z minus pi by 2 the square into z cos z divided by by d square by sorry d by dz is there, d by dz z minus pi by 2 definitely. So z minus pi by 2 the square cancels. ലിമിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 0 ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ലിമിറ്റ് z tends to pi by 2 we get z into minus sin z plus cos z divided by 1. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സെറ്റിന് പൈ ബൈ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0/0 ഫോമിലേക്ക് വരും. സോ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് the numerator and denominator separately and find the limit. We get this is equal to സെറ്റിന് പൈ ബൈ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ sin pi by 2 is 1, so minus pi by 2, cos pi by 2 is 0 divided by, so residue is minus pi by 2 is integral over c z cos z divided by z minus pi by 2 the whole cube dz equal to up to the singular point area, and the residue at that singular point is minus pi by 2. So we get minus pi square method clear അല്ലേ? മേഡം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കാര്യം പിന്നെയും പറ്റും. I'm sorry, what I've done is wrong. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് വേണേ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ആദ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. z tends to pi by 2 നമുക്കുള്ളത് ഏതാ z cos z divided by z minus pi by 2. So we get this is equal to limit z tends to pi by 2 z minus pi by 2 into z into minus sin z plus cos z minus z cos z into 1 divided by z minus pi by 2 the whole square. ഇവിടെയും 0/0 ഫോമുല വരാം. എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു ടേം വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സെറ്റ് കോസ് സെറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു 5/2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സെറ്റ് കോസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ ചേർത്ത് നോക്കുന്നില്ല.
ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. ഉറപ്പായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട വരെയല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ. അല്ലെങ്കിൽ ടേംസുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. π/4 ആണോ? π/4 നോക്കാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും π/4 കിട്ടിയോ? -1 ആണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും -1 ആണ് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ല, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായാലും 2 ആയി ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടേംസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. കോസ് സെറ്റ് വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും 0 ആയി പോകും അല്ലേ. സൈൻ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി z-π/2 വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും 0 ആയി പോകും. അപ്പം ഇനി അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ടേംസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ സെറ്റ് ഇൻറ്റു z-π/2ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. അപ്പോൾ ഒരു സൈൻ സെറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ z സൈൻ സെറ്റിൽ സൈൻ സെറ്റ് ഇൻറ്റു 1 എന്നുള്ളൊരു ടേം കിട്ടും. ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിലും z-π/2 ഉണ്ടാവും, കോസ് സെറ്റും ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. സോ what we get the limit is -1. ആർക്കെങ്കിലും -1 കിട്ടിയോ?
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻസ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതല്ലേ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ടേംസ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് -z-π/2 ഇൻറ്റു z സൈൻ z. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ z-π/2 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് z ആണ് എഴുതിയത്, വിച്ച് ഇസ് 1. രണ്ടാമത്തേൽ z-π/2ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എഴുതിയത്, സോ z സൈൻ z ബാക്കി നിൽക്കും. മൂന്നാമത്തേൽ സൈൻ zൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതിയത്, വിച്ച് ഇസ് cos z. Okay, then -π/2 cos zൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് π/2 sin z divided by 2 into z-π/2. So after this വീണ്ടും 0/0 വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് cos z ഉള്ള ടേംസിലേക്ക് π/2 കൊടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ z-π/2 ഉള്ള ടേംസിലേക്കും π/2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആവും. അപ്പം അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരാം. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഒരു ടേം വരും, സൈൻ z ഇൻറ്റു z-π/2ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. ഇതിലൊരെണ്ണം വരും, സൈൻ z ഇൻറ്റു zൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ cos z വരും ഇവിടെ രണ്ടിലും. ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ z-π/2 ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ cos z ഉണ്ടാവും. ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ cos z ഉണ്ടാവും. സോ what we have get as non-zero values is minus sin z. So as z tends to π/2, we get -1 which is -2/2, which is equal to -1. So the value of the integral is equal to -2πi -1 alle. So value of the integral is equal to 2πi into -1, which is equal to -2πi. So this is how we find the integral using residue theorem. ഇനി നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ തിയറം വെച്ചിട്ട് റിയൽ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 2 കേസസ് കൂടിയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലുള്ളത്. റെസിഡ്യൂ തിയറത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. പേജ് നമ്പർ 102 എക്സസൈസിൽ റെസിഡ്യൂ തിയറം വെച്ചിട്ട് റെസിഡ്യൂ കാണാനും ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റെസിഡ്യൂ തിയറം വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യും. സോറി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, റെസിഡ്യൂ തിയറം വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം.